River Tana, 1,000 kilometers long, is an artery in the Kenya's Tana Delta ecosystem. As the water of Tana flows, with it flows a key resource to many urban and rural communities whose livelihoods are either directly or indirectly dependent on this. Through a sub-catchment management plan developed by the local communities in partnership with IUCN and Water Resources Authority, WRA, in Garrisa and Tana River counties, there are approximately 6,000 hectares of arable land in the predominantly pastoral counties of Garrisa and Tana River. Lower Tana is almost covering 77,400 kilometers. That is 65% of Tana catchment. Approximately 12,800. Farmers are active in emulating agriculture in this sub-county. They are doing crop farming, mostly fruits and vegetables. For fruits, we are talking of mango, banana, watermelon, tomato. Vegetables are kales. Yusuf, a pastoral dropout, has established Daya farm, loosely translated to mean the full moon. In his farm, Yusuf practices miscropping, a venture which assures his family of sustained food supply, employs others and earns him income amounting up to 300,000 shillings in sales of assorted agri-produce in a good season. Kitu yote ambayo watu wanatumia ni chakula. Hata kama mtu anakaa ile mtu anatumia chakula kutoka shambani. Shamba ni muhimu kabisa. Nilikuwa na ngamia, nilikuwa na mbuzi, nilikuwa na ng'ombe. Ng'ombe yangu sasa hiyo ukiona imekauka kabisa. Hakuna moja inapeleka soko inaweza hata hawezi kuleta 10,000. Imekonda kabisa. Mbuzi namna hiyo. Na ardhi imekauka karibu makatatu hatukupata. Huyu hapa hajenjesha makatatu hajenjesha. Sasa hata wenye alikuwa wanakaa walikuwa wanaamini mifugo wameona sasa wanasema tu wanatafuta sehemu ya kubanda nyasi, sehemu ya kubanda nini vyakula, ndio wanakuja kutafuta sasa. However, the irrigation activities are best suited along the riverine environments, a situation which continue to put pressure on River Tana's riparian belt due to increased encroachment for cultivation activities. This renders the riverbanks bare, thereby occasioning perennial flooding due to continuous erosion of riverbanks. Sisi watu wetu wameenda kuamini sehemu za kando ya mto ndo kuna mazao mingi. So utapata kulikuwa na ile ukataji wa watu wanafyeka ile miti ya kando ya mto ili kutoa shamba. Lakini athari yake wakati watu kwa tunajua because tunaenda kuangalia nini kinaenda kutoka pale. Na athari ya hiyo ni mto kuenda kubomoa ile area. Mashamba mingi zimeenda ajili ya kubomolewa miti. Na baada kuja kupata elimu ama elimu kutokana na RUA, tumeenda kujua umuhimu ya ile miti kando ya mto. Haipaswi mtu kuenda kukata miti kutafuta ile rutuba ya mto kando ya mto. Kwa mto inapaswa kuwa na miche ili kwenda kuzuia ile ardhi siwe na mto siweze kubomoa. With training and financial support from IUCN under the RIPLAP project, farmers have been planting fruit trees in their farms and along the banks in an effort to strengthen the river banks, thereby transforming these landscapes through a sustainable farming enterprise. A lot of people who migrate from other drought-affected areas, and the last solution is the riverine areas. So there has been a lot of destruction along the riverine areas. So one thing the project did is catchment restoration, educating the community on issues of degradation, and around 506, I think, acres have been restored through this project. Ndio sasa hata IUCN wametusaidia, wameweza kutuletea miche takriban 7,000 na tumeanza kupanda kutokea Hasako mpaka Bua. Zile mashamba zote ambazo kwa zilienda kufekwa miti, tumeenda kujaza hizo miche ambazo ni maembe, machungwa na ndimu. Na tunatarajia kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu baada ya miaka 2-3 kutakuwa hizo chemichemi areas chemichemi kutakuwa na miche na pia itakuwa pia ni income, mapato. Kwa maana zile miche zitatuletea bado chakula. Kwa maana tumelima ni machungwa na maembe na ndimu. So the project was able to together with the communities to purchase over 20,000 seedlings
which they have planted along the riverine. This will be able to stabilize the riverine through reduction of soil erosion and siltation to the river. It will also be able to provide fruits to the families living in those areas. It will also be able to provide income to the people. With over 400 trees coming, with over 400 fruits coming in one tree, that means in the next 5 years, a family will be able to earn over 4,000 shillings per tree. Linkages with government agencies like the County Agricultural Extension Offices in advisory and technical support has ensured sustainable community enterprise and maximum yields.